А мы продолжаем серию включений из нашей онлайн-студии. У нас в гостях Эрик Луанко, представитель IBM по решениям для атомной промышленности, и Александр Дубровский, сотрудник московского офиса IBM. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какими решениями приехала ваша компания, что предлагаете на форуме? What kind of solution IBM introduces on this НИАЭП event, and what we are proposing to the market? Yeah. Actually, I mean, of course, IBM, everybody knows IBM being the big IT firms, worldwide organization. However, very few people know that IBM has been a key contributor to this nuclear industry, not only providing specific solutions to address business issues, either in the nuclear world, in the design world, engineering world, as well as in the operating world, but we are also providing a lot of consultancy into this space. Actually, we are very much willing to bring this know-how, all these reference that we've been accumulated across the world to the concern about, of course, Rosatom, Rosenergo, Atom, and НИАЭП, of course, all together. Каждый знаком с брендом компании IBM, чаще всего его ассоциируют с различным программным обеспечением, с компьютерным оборудованием. Пожалуй, только специалисты знают о том, что у компании IBM есть отраслевые решения для атомной промышленности, которые мы представили на сегодняшней площадке в интересах наших заказчиков здесь, в России. Это концерн Росэнергоатом, это атомный пром. И мы надеемся, что это вызвало интерес аудитории. Ну, если можно конкретнее, что это за отраслевые решения, что они собой представляют? So could you say a few words about specific of these solutions which we have introduced today at the forum? Yeah, sure. What it is we have seen today in this engineering world, there are more and more solutions which can help not only figure out how a future nuclear facility will look like way before it's even the construction has even started. And the question is how much reliable this information is, and can we use it so that the people who will exploit that nuclear facility in some years, because it's going to take almost a decade to build the first of a kind, and start training them and getting prepared for their future plant operation. And what we really specifically bring into this area and playground is not only the infrastructure on which all these different applications would run, but it's also the glue that we're going to put in between business processes, which is very much continued up to here, and then all of a sudden there is a small hole here, and then it's resumed, it starts again. So IBM has the capability to fill those holes so that it's a kind of continuum, if you wish, of solution to support the business efficiently. Сегодня мы представили решения, которые направлены на управление информацией, которая необходима для управления объектами, атомными станциями. Наши решения позволяют сделать эту информацию актуальной на каждом этапе жизненного цикла АЭС. Мы также представляем решения, которые позволяют интегрировать различные информационные системы для того, чтобы достоверность и актуальность этой информации поддерживалась в течение всего периода эксплуатации объекта. И таким образом мы повышаем эффективность, снижаем эксплуатационные расходы и приносим дополнительную стоимость в решения на базе наших продуктов. Программные решения, они представлены для русскоязычного населения, да, для представителей тех, кто проживает в России, или все-таки на английском универсальном языке? Или здесь уже такая градация, или каждому свое, что называется, то есть если атомная электростанция в другой стране, заточено все под, собственно, тех, кто проживает там. So that's a question about localization of our software products to local market. Simplest question is whether there is a local language interface of our software products. Yeah, of course there is, and actually, I mean, obviously IBM, it's international business machine for those who forget what IBM was meaning. International is the kind of first driver which really, I mean, makes us working every day in this international context. So all the solutions that we develop or even we acquire
As soon as we acquire a new solution in our portfolio, IBM has 3,600 different software and solutions, in addition of all the server infrastructures and stuff like that. And what we do immediately is to ensure that these products will be available in the native language of our customers. Either they are in China, in Europe, and of course over in Russia. And I would say most of them are, and if they are not, they will be very soon. В названии компании IBM присутствует слово «международная». Компания присутствует на глобальном рынке, работает во многих странах, в Северной Америке, в Азии, в Европе, в России в том числе. И поэтому большинство наших продуктов локализовано, в том числе пользовательский интерфейс имеет перевод на русский язык, и продукты адаптированы к локальным условиям для того, чтобы они были максимально удобны для наших пользователей здесь, в России. Компания IBM действительно ассоциируется с компьютерами, с высокими технологиями, с информационными технологиями. Вот ваше появление на форуме не говорит ли о том, что сейчас основной упор и наибольший интерес вы проявляете именно к отрасли атомной энергетики, или нет? It's true that IBM is being associated with software, with some computing technologies. But from the other hand, our attendance on this conference, does it mean that this industry attracts more and more attention? Of course. And what? Sorry. And it's became so subject of keen interest of the society. Of course it is, because I mean, if we observe, I mean, we recently, I mean, lived a pretty critical phase in the history of the nuclear industry with this really sad accident of Fukushima. And really the question is, what is different today that was not prevailing before the accident? And the first statement that I think we need to recognize, has the nuclear industry stopped? No. I mean, a lot of countries still rely on safe nuclear industry, and I think this industry has really proven that if it's really driven and taken care properly, it can be really, really safe. I mean, however, there are some design limitations, there are some new regulatory requirements, there are a lot of lessons that we're going to learn from this accident, of course. So, in other words, our design is going to be improved, our regulatory framework in which we're going to operate those plants will be reinforced, and when it comes to information technology, we need to bring more tools, we need to bring more integrations with information system, which so far have not been talking to each other properly, and we probably need to improve this. So that's what I'm seeing today. And this is our task, by the way. And IBM is playing, thanks Alexander, a key role into this exercise, bringing the peace, the people, and the processes together. Действительно имеет смысл говорить о том, что в последние годы интерес к атомной отрасли возрастает. Возрастает не только в России, во многих странах мира. Многие рассматривают атомную отрасль как источник, надежный источник энергии. С другой стороны, мы хорошо знаем о недавних событиях в Японии, в Фукусиме. И следует отметить, что общество во многих странах по-разному восприняло эту ситуацию, но стоит отметить также, что предприняты адекватные меры для того, чтобы проанализировать последствия этого события. Регуляторы в разных странах приняли меры для того, чтобы в дальнейшем предотвратить подобного рода сценарии. И мы, как поставщик решений для отрасли, также считаем важным пересмотреть какие-то технологические процессы, которые направлены на повышение безопасности эксплуатации атомных станций. И мы рассчитываем на то, что предлагаемые нами решения позволяют достичь высоких показателей надежности для того, чтобы обеспечить эффективное и безопасное эксплуатирование объектов атомной энергетики. Я так понимаю, что ваша компания еще предоставляет решения, программы, которые могут просчитать, скажем так, насколько правильно сконцентрированы знания и мысли по поводу экологичности, насколько безопасна та или иная система, да, насколько безопасен тот или иной реактор,
чтобы не нанести урон природе. Вот эти все вещи просчитать, это возможно с помощью ваших программ, да? Question is whether IBM suggests some tools which can predict or maybe calculate consequences of some unexpected troublesome events in course of operation of nuclear stations. Do we have such kind of predictive solutions for the industry? The science of prediction is obviously a critical business questions that we've been studying for many years at IBM, and actually we have made a lot of contribution into this space. Not only we've developed solution which kind of analyze all the current trends, the way a plant would perform, and kind of investigate and understand what is the root cause of some anomalies which are happening, so that we can predict, well, if we have all these set of events, maybe in the coming hours or in the coming days, the likelihood to have more incident, not real accident, is we can foresee this. So we have specific tools which addresses this. Now, when it comes to the impact of an earthquake of the magnitude of the one that has happened in Japan, in Fukushima, plus the effect of a tsunami of a height which was unexpected, I mean, these would require, I mean, obviously the scientist community to work, and what IBM provide them in order to make their work more efficient is the computing capabilities, and IBM has developed a special set of computers that we call HPC for high performance computers, and those are now more and more used in order to carry out these large scales, real scale simulation work. Надежда, безусловно, вопросы безопасности, вопросы моделирования процессов имеют большое значение, и в продуктовом портфеле компании IBM есть решения, направленные на обработку такого рода статистической информации, которая в свою очередь позволяет осуществлять прогнозирование возможных событий. Если взять недавний пример Фукусимы, где сочетание нескольких факторов, это магнитуда землетрясения, плюс неожидаемая высота цунами, волны цунами в совокупности создали условия, при которых станция перешла в аварийный режим. Безусловно, это вопрос, который необходимо рассматривать всем научным сообществом. Компания IBM предоставляет инструменты для того, чтобы осуществлять сбор, анализ и обработку информации. Помимо программного обеспечения, компания поставляет высокопроизводительные вычислительные кластеры, которые позволяют сделать этот процесс быстрым и эффективным. То есть таким образом действительно можно сделать вывод о том, что объединяя усилия, используя в том числе наши продукты, можно существенно повысить безопасность эксплуатации объектов ядерной энергетики. Что немаловажно. Хочу спросить, собственно, про сам форум. Как вам форум, как спикеры, удалось ли с кем-то о чем-то договориться, может быть, какие-то контракты подписать? Eric, what is your expression about this forum? How do you assess speakers, main speakers, and what about our commercial success on this event? Have we contracted something? I don't know if we have contracted something yet, but of course, I mean, all the vendors, solution vendors who are present to this event, I think are all sharing the same hope. But I mean, we should really get back to the very reason why НИАЭП, I mean, brought together all these vendors, technology, equipment solution providers all together. It's because, I mean, Russia recognized that they have a lot of needs to fulfill, because not only they are designing and building nuclear facilities to serve just the need of the Russian market, but they are already exporting a lot and getting new market share in the world. I mean, Russia has signed nuclear power plants in Turkey, in Vietnam, and now is looking to the UK, which is really, really new. And I think nowadays, I mean, NIAEP and the entire concern, of course, I mean, they are already embracing all these international business practice that all the other nuclear players and stakeholders have already or are about to embrace right now. So it's looking very, very positive to me, and I think to all of us. Мы с интересом
заслушали доклады коллег на конференции. Мы понимаем также, что организатор конференции НИАЭП привлек такое количество участников и такой состав докладчиков в связи с тем, что стратегические задачи госкорпорации «Росатом» связаны в том числе и с экспансией на внешние рынки. У госкорпорации есть в портфеле заказов и как существующих контрактов, так и обсуждаемых различные проекты в нескольких странах мира. Поэтому экспертиза участников рынка, она важна для проектировщиков здесь, в России, для того, чтобы представлять на рынок эффективные решения, которые будут конкурентны на внешних рынках, которые будут востребованы заказчиками госкорпораций. И мы, в свою очередь, как один из участников, стараемся содействовать этому процессу. Чего-то ожидать от второго дня работы форума, и если да, то чего, собственно говоря? What do you expect from next day of На что рассчитываете? working? I should say that we still hope to be up and running and in good repair, but practically. Well, practically, I think we've delivered a kind of a high-level message to what it is we could provide to the Russian nuclear industry, and now we are really expecting to get in more details about НИАЭП specific requirements that needs to be fulfilled, kind of sharing the same common understanding of some business issues and challenge that needs to be overcome and addressed properly, and we are just open and ready to provide answers and discuss potential solutions to address those needs. В первый день работы конференции мы ознакомились с ключевыми докладами. В свою очередь сделали доклад по продуктовым решениям компании IBM. От второго дня мы ожидаем детализации той информации, которую нам удалось получить сегодня. Мы надеемся, что организаторы найдут время пообщаться с нами, предоставить какие-то новые данные для того, чтобы мы могли лучше понять их задачу и после окончания форума, вернувшись к себе, подготовить соответствующее решение. Спасибо вам огромное за то, что нашли время, пришли в нашу студию, ответили на мои вопросы. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо вам за приглашение, Надежда. Не за что.